Okay, Makla, come back again. Now, let us explain what is a transformer. Look at this. What is a transformer? ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ high AC voltage to low AC voltage or low AC voltage to high AC voltage without change in frequency or power. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓನ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ AC, low voltage in the high voltage. Remember, it should be alternating voltage. Transformer can only change alternating voltages, but not DC. Transformer does not work with DC. Remember, yakandre in case of DC, current steady irutte, constant irutte. There is no change in current. There is no change in magnetic flux. Hence, there is no EMF induced. Remember, transformer work on the principle of electromagnetic induction or mutual induction in particular. Adana transformer anta karitare. So it is a device, or else we can say it can step up or step down AC voltages. Very important. Only AC voltages without change in frequency or power. Power ಏನು change ಆಗಬಾರದು ಆಯ್ತಾ ಅದು frequency ಕೂಡ change ಆಗಬಾರದು ಬರೆಯೋಣವಾ. So what is transformer? ನೋಡಿ transformer, it is a device. It is a device. It is a device used to step up or step down alternating voltage. Is important. Is very important. It is a device used to step up or step down alternating voltage. Okay, what is a transformer antandre hang baribeku. So it can decrease or increase alternating voltage. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ it can increase or decrease alternating voltage without change in power, and frequency. ನೋಡಿ it's a device used to step up or step down alternating voltage. Ashtu baradre will get mark. It can increase or decrease alternating voltage without change in power or frequency. What is the principle of this? Principle of transformer. On which principle it works? Transformer works on
mutual induction. Mutual induction or electromagnetic induction. ನೋಡಿ 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is a transformer? On what principle does it work? ಅವಾಗ transformer works on mutual induction or electromagnetic induction. Okay, principle ಅಷ್ಟೇ ಅದು. So two types of transformer, step up and step down transformer. ನೋಡಿ, we have types of transformers. 1, step up transformer. 1 ಏನದು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? It can increase, ನೋಡಿ, it can increase the voltage. It can increase the voltage and decrease the current. That is voltage step up. Voltage step up and current step down. Current step down ಆಗುತ್ತೆ. So it can increase the voltage. ಇದನ್ನ step up transformer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And decrease the current. That is voltage step up and current step down. ಆಯ್ತಾ? So in this case ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ Vs is greater than Vp or Is less than Ip. ನೋಡಿ, Vs greater than Vp or Is less than Ip. Also, ಇಲ್ಲಿ number of turns ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Ns greater than Np. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಗಿಂತ, Vs ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, Is ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ the voltage and increase the current. ನೋಡಿ, that is ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? That is it can step down voltage, it can step down voltage and step up current. ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? Vs less than Vp
or IS greater than IP ಅಥವಾ NS less than NP. ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It can decrease the voltage and increase the current. That is, it can step down voltage or step up current. Voltage step down ಮಾಡುತ್ತೆ, current step up ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರೈಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ NS ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ NP. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಬಲ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. Look at this. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ AC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ AC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. This is called output. This is called input. ನೋಡಿ. So this is called soft iron core. Soft iron core ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್. One is primary coil and other one is secondary coil wound on same soft iron core shown in figure. Okay, so the primary windings are connected to input signal, input AC kadtane, so output is taken across secondary coil. That's it. So very simple working is there. When the alternating current is applied, alternating source is applied across the primary coil, current flows in the primary coil. Which type of current? Alternating current flows in the primary coil. When alternating current flows in the primary coil, the magnetic flux immediately links. This magnetic flux also changes because since the current is changing periodically, magnetic flux also changes periodically. When the you know well, this same magnetic flux links with secondary coil. When the flux with primary coil changes, the magnetic flux links with secondary also changes periodically. Hence, according to electromagnetic induction, EMF is induced in the secondary coil. See, the voltage induced in secondary coil depends on the number of turns in primary and secondary. If number of turns in secondary is more, voltage is step up, voltage is increased. When the number of turns in secondary is less, voltage induced also less. That's the working behind the transformer. Okay, so nimage construction very simple. So the transformer consisting of primary and secondary windings, coils wound on the same soft iron core. The voltage, the input voltage, the input AC voltage is applied across primary coil. When the input is applied across the primary current flows, alternating current flows in the primary coil. As the current is changing periodically, the magnetic flux also changes periodically. Hence, according to law of electromagnetic induction, EMF is induced. Okay, so this the magnetic flux links with the primary coil, also links with secondary coil. Hence, the magnetic flux links with secondary coil also changes periodically. Hence, according to law of electromagnetic induction, EMF is induced. In that way, it works. Okay, now let me write down what is the construction of this. A transformer, nodi, construction. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. A transformer consists of two coils. Two coils insulated from each other. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು coils ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. A transformer consisting of two coils insulated from each other. They are wound
on a same soft iron core. A transformer consists of two coils insulated from each other. They are wound on a same soft iron core. They are wound on the same soft iron core. These coils are called primary and secondary coils. These coils are called primary and secondary coils. Input AC voltage is applied across primary coil and output is taken across secondary coil. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ construction. A transformer consists of two coils insulated from each other. Insulated from each other ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. They are wound on the same soft iron core. These coils are called primary and secondary coils. Input AC voltage is applied across primary coil and output is taken across secondary. Okay, very simple. Next, how does it work? Working. ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Working. It works on the principle of mutual induction. It works on the principle of mutual induction. When an alternating current is passed through the primary coil, a varying magnetic flux is produced around the primary coil This varying magnetic flux links the secondary coil
links the secondary coil and hence EMF is induced in the secondary coil. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. It works on the principle of mutual induction. Okay, when an alternating current is passed through primary coil, a varying magnetic flux is produced. A varying andre changing magnetic flux is produced around the primary coil. This varying magnetic flux links the secondary coil and hence EMF is induced in the secondary coil. Okay, this is how it works. This is working of that. Now theory of transformer. Theory. Okay, let ನೋಡಿ VP ಅಂತಂದ್ರೆ voltage across primary coil. VP ಅಂದ್ರೆ NP ಅಂದ್ರೆ number of turns in primary. VS ಅಂತಂದ್ರೆ voltage across secondary. NS ಅಂತಂದ್ರೆ number of turns in secondary. Okay, very simple. So here magnetic flux ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay, EMF induced in the primary coil is given by ಬರಿಬಹುದು. EMF induced in the primary coil according to law of electromagnetic induction. So E proportional to ಅಥವಾ is equal to ಆಯ್ತಾ NS into d5 by dt. So induced ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. Voltage or EMF. Voltage or EMF voltage or EMF induced in the primary coil. ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, is given by voltage induced in the primary coil is given by VP is equal to according to law of electromagnetic induction NS into rate of change of magnetic flux similarly voltage induced in the secondary coil
is Vs is equal to minus NP into d phi by dt. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, the voltage or EMF induced in the primary coil is given by Vs is equal to minus Ns into d phi by dt, or voltage induced in secondary coil is given by Vp is equal to minus Np into d phi by dt. Now from these equations, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ equation 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, this equation 2 ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ equation 1 by equation 2 implies ಏನು ಬರೀಬಹುದು, Vs by Vp is equal to Ns by Np. ನೋಡಿ, okay, it is very clear. If Ns is great, Vs is more. If Ns is less, Vs is less. Number of turns secondary ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ Vs ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, Ns ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ voltage ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So this is how it can work. Okay, now I can write down like this. For an ideal transformer, ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, in case of an ideal transformer ಅಂದ್ರೆ ಏನು, output is equal to input power, output power is equal to input power. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, what is ನೋಡಿ ideal transformer, ideal transformer. So what is ideal transformer? If output power, ನೋಡಿ, if output power is equal to input power, ನೋಡಿ, if output power is equal to input power, then it is called ideal transformer. It's called ideal transformer. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ is equal to input power ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ there is no loss of power in the core. ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So there is no loss of power in this case. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, ನೋಡಿ, output power equals input power. What is output power? ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, Vs into Is is equal to Vp into Ip. ನೋಡಿ, ಅಥವಾ I can say Vs by Vp is equal to Ip by Is. Vs by Vp is equal to Ip by Is. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. Or ನೋಡಿ, now I can write down like this. ನೋಡಿ, Vs by Vp is equal to Ns by Np is equal to Ip by Is. ನೋಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, if Ns less than Np, Vs less than Vp, it is called step down transformer. Step down transformer. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Ip greater than Is ಇರುತ್ತೆ, Ip greater than Is. ಅದೇ ತರ if Ns greater than Np, Vs greater than Vp,
comma is less than ನೋಡಿ vs ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ is ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. is less than ip ಅಥವಾ ip greater than ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ I have one point. Look at that. Voltage step up ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ns ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು IP is greater than is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ is vs ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ is ಲೆಸ್ than IP ಆಗಿರಬೇಕು. See, if ns is greater than np, vs is greater than vp. If vs is greater than vp, current ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ, is less than ip. Okay, ನೋಡಿ in the first case ns less than np, vs less than vp. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 minute ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ is vs less than ಅಂದ್ರೆ is greater than ip ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. Okay, right. So this is, it is called step up transformer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Step up transformer ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ? ಫೈನ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು? if output power is equal to input power, then it is called ideal transformer. What do you mean by that? If there is no power loss in the core of a transformer, so output power is equal to input power. Vs into is is equal to Vp into Ip, or Vs by Vp is equal to Ip by Is, or Vs by Vp is equal to Ns by Np is equal to Ip by Is. So if Ns less than Np, Vs less than Vp ಆಗುತ್ತೆ. It is called step down transformer. So ಇಲ್ಲಿ is greater than Ip ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ if Ns greater than Np ಆಗಿದ್ರೆ Vs greater than Vp ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ is less than Ip ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, it is called step up transformer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. Okay, now there is one term called turns ratio. Turns ratio. ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ number of turns in secondary to the number of turns in primary. The ratio of number of turns in secondary to the number of turns in primary. The ratio of number of turns in secondary to the number of turns in primary is called turns ratio. Capital T ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. This capital T is equal to ns by np. ನೋಡಿ, or ಇಂಗು ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, T is equal to ns by np is equal to vs by vp is equal to ip by is. ಇಂಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. Okay,
ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಏನು ವೆನ್ ದ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ. ವೆನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ EMF induced? No EMF is induced in that case. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸಿ ಮೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ AC voltages. Okay, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ಗಿಂತ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ is not equal to input power, is always less than. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ is always less than input power. Always is the input power. In ordinary transformer, output power is always less than input power. Yake? Due to some power losses in transformer core. In ordinary transformer, output power is always less than the input power due to some power losses in transformer core. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Energy loss in transformer. ನೋಡಿ ಈ ತರ energy loss in transformer. Okay, now what are the energy losses in transformer? ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು, ಆಯ್ತಾ. in ordinary transformer output power is always less than the input power due to some power losses in transformer core. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಪವರ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಪವರ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ due to heating. ಎರಡನೇದು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್. ಮೂರನೇದು energy loss due to eddy currents. And fourth one, energy loss due to hysteresis.
ನೋಡಿ, energy loss due to heating, energy loss due to flux leakage, energy loss due to eddy currents and energy loss due to hysteresis. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು, ಬರೀ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನೋಡಿ, ಹೀಟಿಂಗ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. Completely, totally cannot be avoided, right? But we can minimize it. So power loss due to heating can be minimized by selecting proper gauge for primary coil. And again, power loss due to flux leakage can be minimized by winding the primary and secondary in a suitable manner. Power loss due to eddy currents can be minimized by using laminated iron core. And power loss due to hysteresis can be minimized by selecting a proper magnetic material for core. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಲಾಸ್ due to heating is minimized. Power loss due to heating can be minimized power loss due to heating can be minimized by using proper gauge or thickness of primary coil. Power loss due to heating can be minimized by using proper gauge or thickness of primary coil. Now, power loss due to flux leakage. Power loss due to flux leakage can be minimized. Power loss due to flux leakage can be minimized by winding primary and secondary in suitable manner. So power loss due to flux leakage can be minimized by winding primary and secondary in a suitable manner. Okay. Next, power loss due to eddy currents. ನೋಡಿ, power loss due to eddy currents can be minimized power loss due to eddy currents can be minimized by using laminated iron core. By using laminated iron core. By using laminated iron core. And again, lastly,
power loss due to hysteresis. Power loss due to hysteresis can be minimized. Can be minimized. Power loss due to hysteresis can minimize. Hysteresis can be minimized by selecting a proper magnetic material for core. Power loss due to hysteresis can be minimized by selecting a proper magnetic material for core of transformer. Suppose if I use soft iron, it can be minimized. Nodra makla? Stay. Hope you understood. Nodi, there are 4 power losses: energy loss due to heating, energy loss due to flux leakage, energy loss due to eddy currents, energy loss due to hysteresis. Aita? Ast matra mention ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ sometimes how they are minimized ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ power loss due to heating can be minimized by using proper gauge or thickness of primary coil. ಅದೇ ತರ power loss due to flux leakage can be minimized by winding primary and secondary in a suitable manner. ಐತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಬಾರ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ power loss due to eddy currents can be minimized by using laminated iron core. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ eddy currents ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. The currents induced in a conductor due to changing magnetic flux. ಅದನ್ನ eddy currents ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು unnecessary ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, unnecessary ಆಗಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that can be minimized by using laminated iron core. ಅದೇ ತರ lastly, power loss due to hysteresis can be minimized by selecting a proper magnetic material for core of transformer. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ವೆಲ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಥ್ರೂ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ and energy is dissipated, so that appears as a loss. ಇದನ್ನ hysteresis loss ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that should be minimized. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದನ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, hysteresis ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ hysteresis ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಝೀರೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ explained in detail about all the things. Now you can repeat, you can revise, you can study number of times. Okay, so let me stop this. Okay, let me continue in the next class. Okay, ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you have any doubt, you please write it in the comment box. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ whenever I upload the video. Okay, thank you for your cooperation. Thank you.